we'll try to uh, cover two topics. One is on urbanization and another is regarding the environmental hazard. Actually, environmental hazard is the chapter from where you are going to have your group presentation. The group presentation, so each group will be assigned to present on a particular hazard and the most frequent hazards in Bangladesh. Okay, so hopefully, inshallah, in when we'll be there in our new campus, at the last week of the semester, before our final examination, we'll have a group presentation. Okay. All right. So, what is urbanization? You already know that what is urbanization, what is an urban area. Say for example, Dhaka city is an urban area. So a city area where we see all the modern facilities. Cities are usually a crowded place, modern facilities, modern technology, better transport situation. These are all the things we see in the urban area. When an urban area is sustainable, it does not have any environmental pollution, everything goes very systematically. But Dhaka city, though it is an urban area, but it is running or operating on an unsustainable manner. So you see lots of environmental pollution and pollution associated diseases in the residents of Dhaka city. We always have traffic jam. Dhaka city is overcrowded. We have high competition among the public resources. Say, for example, whenever we are waiting for the public bus, and even we have to wait 1 hour or 1.5 hours, and when the buses are coming, they are already crowded and full. We cannot get up in the public buses. So when an urban area operating on an unsustainable manner, we see this kind of issues in that area. Okay, so urbanization actually started from the industrialization process. Whenever there was industrial revolution, there was construction and establishment of lots of industries and factories. So to work in those factories and industries, lot of people migrated from rural area to urban area. Right. And to facilitate those workers and the workers' family, there were schools, colleges, prayer centers, masjids, and hospitals, as well as the better transportation situation, better transport network. So whenever there is industrialization, that means secondary economic activity, ultimately it brings the urbanization, and urbanization brings or changes the natural landform into human landform or cultural landform. Say, for example, in Dhaka city, how many trees and plants and water bodies do you see? Everywhere there is road, there is buildings, there is concrete structures, isn't it? So Dhaka city is the best example of the cultural landscape or human-made landscape. Okay, so behind the urbanization, I already mentioned one thing, that is migration of people. So when there is industrialization, or in an urban area, people tend to migrate from rural area to the urban area to find a better job, to find a better working facility. Okay, so there are different types of migration, that is rural to urban migration, urban to rural migration, rural to rural, urban to uh, urban to urban. Okay, so here we will be concerning about the rural to urban migration and urban to rural migration. Okay, so behind the migration, the factors, the responsible factors, there are some responsible factors behind every migration, and those factors can be broadly divided into two categories, that is push factors and the pull factors. So firstly, what is the push factors? The push factors are all the negative factors. So I'm writing in the chat box that we are considering rural to urban migration.
rural to urban migration. So push factors. So push factors, all the negative and bad factors which make or force to leave a place. So whenever we are considering rural to urban migration, so you are leaving the rural area and you are heading towards the urban area. So what could be the push factor for rural area? All right. So I have written in the chat box what does push factors mean. So whenever we are considering the migration from rural to urban, we have to write about the factors which are making people or forcing people to leave that place. Okay, I have no idea. This is a very simple thing to understand. But in most of the cases I see in exam, students write the opposite thing. They are not clear. They do not understand what is the push, what is the pull factor. So push, it will pushing you off a place. It is kicking you out of a place. Okay. So whenever you do not find your desired opportunities or desired facilities in a place, that are the push factors. So you have to migrate from that place to another place. Okay, these are the push factors. And what are the pull factors? The pull factors are all the good factors which is attracting you to migrate in a place. Say for example, Bragg University can be named as a pull factor because it is providing you better opportunity for education. So Bragg University can be the example of pull factor. So for rural to urban migration, you should consider all the pull factors. Okay. So what are the urban pull factors? Obviously, the first pull factors for urban areas should be better job opportunity. Lots of people during the Eid vacation, we see Dhaka city just becomes empty or close to be empty. It means Dhaka city is mostly having the people from different parts of the country. Okay, and they migrated to Dhaka city just for just for earning a handsome living. So better job opportunity should be the very first pull factor of the urban area.
So another, what would be the another point for the pull factor of urban area? Modern education facilities, modern medical facilities, modern every kind of living facilities are found in the Dhaka city. Say for example, whenever we have to treat a disease which is not rare, but even we have to migrate to Dhaka city. Say for example, kidney failure, something initial stage of cancer, or even surgery of a cyst from the uterus, or surgery from a tumor, and sometimes for complicated pregnancy issue, people have to migrate to Dhaka city. So whenever we need the better facilities or best modern facilities, we have to migrate to the urban areas. Okay, so Dhaka city, what are the things? Dhaka city has standard living. So there are some people who wants to live in the highest standard. So it can be assumed that people who are living in Dhaka city, they are actually having the highest standard of living. Dhaka city's life is, if you believe or not, Dhaka city's life is showing the highest standard. And coping up with this highest standard, it's not easy. We have to go through competition. We have to spend more money. But actually, Dhaka city's standard, living standard is high comparing to other cities. Okay, so better job opportunity, modern transport facilities, modern education, medical, or even shopping facilities, all the amusement facilities, all are found in the urban areas. Okay, then high standard of living, everything we find in the urban area. Now, I'm considering the migration that is from urban to rural, and you have to, I'll call the name randomly, and you have to write the push and pull factor for urban to rural factor. Okay, urban to rural factors. So firstly, push factors. Push factors. So what would be the push factor in urban area that people tend to leave? People tend to leave the urban area. Who can tell me? Please write in the chat box. What would be the push factor for urban to rural migration? Salim, you have to write in a proper way, that is high expense or high living expense. Whenever we are considering the push factor, which are negative factors, so you have to put a negative word with it. Right. So high expense or high living expense. Yes. Environmental pollution. Very good. Environmental pollution. Traffic jam. Yes. Then unemployment situation. Actually, for urban area, unemployment, do you think it is logical, or we can write? Yes, sometimes it can be happen that people are really competing here, but actually, urban area provides more employment opportunities. Okay, so overcrowdedness, dense population, food adulteration. Yes, that is also true. Food adulteration, or we can say that polluted environment, then polluted, not polluted, bad quality of the food. Yes, so overcrowdedness or dense population, you can write that a high competition over limited resource. Right. So if it comes in the exam, you have to explain the factors you have said right now by 2 to 3 sentences. Say, for example, how food adulteration is making people migrating from urban area. Yes. So how dense population is making the people leaving this area. Okay. Deforestation. Deforestation you can write under the environmental pollution, because deforestation ultimately is signifying the environmental pollution situation. Yeah.
So I repeat, whenever this question will come, each point should be explained by writing 2 to 3 sentences how this is creating people to leave, to migrate from this area. All right, so I think you got it right, that what is the push and pull factors. Let's start the pull factor for this migration. So pull factors, urban to rural migration. So pull factors we have to consider for rural area. So what are the pull factors we find in rural area? Please write those who did not write for the first, for the push factors. Those who did not write for the push factor, please write in pull factor. Say for example, Fatiha Rahman. Yes, ma'am. Yes. What would be the pull factor for rural area? Write it in the chat box. Okay. Sadia Islam Samantha, she wrote fresh air. You can write fresh environment, not only air. We can get beautiful nature, cheaper living cost. Yes, that is a very good point. Low living cost. That is a very important point to mention. Low living cost. So there are lots of people living in Dhaka city. Right after their retirement, they have to migrate to rural area because they cannot afford the high living expense of Dhaka city. Better employment opportunity in rural area. Do you find better employment opportunities in rural area rather than urban area? Yes, it may happen sometimes, but usually we find better opportunities in Dhaka city, in urban area. Hey Fatiha, better we are writing the pull factor in rural area. Do we find better education in rural area? আচ্ছা, যারা কিনা পুল ফ্যাক্টর লিখছেন তাদের কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি। যারা বেটার এডুকেশন লিখছেন, তারপর হচ্ছে বেটার এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি লিখছেন, তারা কিন্তু আইদার আপনি আমার কথা খেয়াল করেন নাই অথবা আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি। হ্যাঁ, কমিউনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল কানেকশন, এটা খুবই সুন্দর একটা পয়েন্ট। So whenever we are living closer to our roots, there is good opportunity to maintain our family bindings, bonding with our other family members. Okay, so there is a good chance of maintaining community and social connection and family connection. Okay. আচ্ছা, সানি জুবাir লিখেছেন ফ্রেশ ফুড। এখানে হ্যাঁ, ফ্রেশ ফুড ঠিক আছে। আচ্ছা, কে যেন লিখেছিলেন যে ফ্রেশ এয়ার, বলতে ভুলে গিয়েছি। ফ্রেশ এয়ারের জায়গায় আপনি লিখবেন যে ফ্রেশ এনভায়রনমেন্ট। কারণ শুধু এয়ার না, আমরা এয়ার, সয়েল, ওয়াটার সবকিছুই কিন্তু আমরা ফ্রেশ পাই ভিলেজে। ঠিক আছে? বিউটিফুল নেচার, পিসফুল লাইফ। বিউটিফুল নেচারের জায়গায় আপনি পিসফুল লাইফ লেখেন, সেটা কিন্তু আরো আপনাকে হেল্প করবে। নো ট্রাফিক জ্যাম, লো ক্রাইম রেটস, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি। আচ্ছা, এমডি মিম লিখেছেন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি। এটা কিন্তু একটু ভ্যারি করে। হ্যাঁ, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি সামটাইমস উই ডু নট ফাইন্ড enough safety and security living in urban area, and sometimes we do not find safety and security living in rural area. ঠিক আছে? ঠিক লো ক্রাইম রেটস যেটা যে লিখেছেন, এটাও কিন্তু ভ্যারি করে। হ্যাঁ, a safe good environment, less violence and less diseases. আচ্ছা, তাহলে how many points we have found? Firstly, fresh environment, fresh environment. uh, সো এটা এক্সামে আসলে কিন্তু খুব খেয়াল করে দেখতে হবে আপনাকে যে কোন ধরনের মাইগ্রেশনের কথা বলা হয়েছে, এবং পুশ এন্ড পুলটা কিন্তু খুব খেয়াল করে লিখতে হবে। ফুড, jam, where peaceful life
আচ্ছা, opportunity, I have written the summarized points in the chat box. So opportunity of entrepreneurship, opportunity of entrepreneurship. So say for example you want to be an entrepreneur, you want to establish your own factory, you want to establish a dairy farm or poultry farm. Obviously you have to choose the rural area because the land price is very high in the urban area. That's why if you want to run your own business, you have to choose an area from your hometown or from the rural area. So rural area always provide or offers the entrepreneurship. Okay, so these are the pull factors for the rural to urban to rural area. ঠিক আছে? Okay, is that clear to everyone? আচ্ছা, যতভাবে সম্ভব আমি চেষ্টা করলাম অনলাইন ক্লাস আপনাদেরকে যতভাবে ক্লিয়ার করা যায়। সো চ্যাট বক্সে যে জিনিসগুলো লেখা আছে এগুলো একটু ক্লাস নোট হিসেবে লিখে নিবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা খুবই সুন্দর একটা টপিক, খুবই সুন্দর একটা টপিক ইন আ সেন্স ইট ইজ আ প্রবাবল টপিক ফর দ্য এক্সাম, প্রবলেমস অফ urbanization. I already started with saying that Dhaka city is operating on an unsustainable manner. So in our day-to-day life, we are facing lots of challenges living in Dhaka city, isn't it? So these are the problems of urbanization, and that are daily and mostly evident to all of us living in Dhaka city. So এই কোশ্চেনটা আসলে আমি মনে করি আপনারা সবাই খুব ভালোভাবে লিখতে পারবেন যে what are the problems of urbanization, or specifically what are the problems of unsustainable urbanization. What is unsustainable urbanization? একটা urbanization কখন সাস্টেনেবল হয়? যখন আরবানাইজেশনটা যখন হয় তখন সেখানে এনভায়রনমেন্টাল হেলথটাকেও কনসিডার করা হয়, ঠিক আছে? ঢাকা সিটি আরবানাইজেশন হচ্ছে যে শুধু আরবানাইজেশন 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 কনস্ট্রাকশন উইদাউট কনসিডারিং দ্য এনভায়রনমেন্টাল হেলথ। আপনি চারপাশে দেখবেন কোথাও কোনো ওয়াটার বডিজ নেই, গাছপালা খুবই কম, যতটুকু গাছপালা আছে আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য সবগুলো গাছপালা কেটে ফেলছি, ওয়াটার বডিজ ফিল আপ করে ফেলছি। তারপরে সয়েলের যে কভারেজটা সেখানে আমরা গ্রাস প্ল্যান্টেশন না করে সব সয়েলকে আমরা কংক্রিট স্ট্রাকচার দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, যার কারণে বৃষ্টি হলে কি করে ওয়াটার ইজ স্ট্যান্ডিং অন দ্য রোড অ্যান্ড ওয়াটার ইজ কামিং টু আওয়ার হাউসেস। সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস অফ আনসাস্টেনেবল urbanization, which is most evident in Dhaka city. So obviously when something is going on or following the unsustainable manner, there would be some problems, and that are the problems we see in Dhaka city: overcrowdedness, traffic jam, housing problems, sanitation problem, having lots of slums, and some people slum peoples are living low standard life. Okay, and obviously there is significant environmental pollution, and all of us throughout the year we are going through different types of diseases which is coming from the environmental pollution, respiratory problems, we have stomach upsetness throughout the year. ওকে, সো এই যে আরবানাইজেশন অফ প্রবলেমটা, এটা আপনারা, আমি মনে করি এখানে আর আমাকে আসলে ডিসকাস করার কিছু নেই। So what are the problems related to the unsustainable urbanization? So that is the end of urbanization chapter. আচ্ছা, যে এই যে এইমাত্র লেট করে যে ঢুকলেন তাকে বলছি আমরা কিন্তু অলরেডি একটা চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলেছি, এবং সেটা ছিল আরবানাইজেশনের উপরে, ঠিক আছে? চ্যাট বক্সে কিছু কিছু জিনিস লেখা আছে ওই লেকচারটা রিলেটেড। সো চ্যাট বক্সে যে জিনিসগুলো লিখে দিয়েছি এগুলো আপনি ক্লাস নোট হিসেবে কালেক্ট করে নিতে পারেন ফ্রম দ্য চ্যাট বক্স, যে এইমাত্র ক্লাসে জয়েন করলেন। আচ্ছা, এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড। So what is environmental hazard and what is the difference between hazard and disaster?
Acha, there is a subtle difference between the hazard and disaster, though in our regular life we use these two words parallelly and having the same meaning, but actually in the real life they have a subtle difference in between. So what is hazard and what is disaster? So both of them are naturally occurring or human produced, and that has the hazard which did not happen yet, but it has the possibility to cause some disturbance, to cause some damage. Say, for example, you are heading towards your midterm examination. 2 days are left for your midterm examination. That situation is hazard. It did not happen yet, but it will happen anytime. It will happen anytime, and it may create some disturbances to your regular life. In that case, we call it as hazard. ঠিক আছে, আপনার মিডটার্ম পরীক্ষার একদিন আগে বা 2 দিন আগে সেই সিচুয়েশনটা আপনি একটা হ্যাজার্ডাস সিচুয়েশন হিসেবে কনসিডার করতে পারেন, যে আপনি জানেন না যে আপনার মিডটার্ম ভালো হবে কি খারাপ হবে। যদি খারাপ হয় তাহলে ইটস আ ডিজাস্টার। যেহেতু মিডটার্ম এখন শেষ হয়ে গিয়েছে, যারা যারা ভালো করেছেন তাদের জন্য এটা ডিজাস্টার না, আর যারা খারাপ করেছেন তাদের জন্য এটা ডিজাস্টার। সো হ্যাজার্ড হচ্ছে সেই সময়টা বা সেই সিচুয়েশনটা which did not happen yet, but when it will happen it may or may not create some damages or disturbances. This is called hazard. So the time before your midterm examination is hazard. As you already done with your midterm examination, result is published or not? Result is not published, right? এখনো তো দেইনি। হ্যাঁ, ও প্রিপেয়ার করা হয়ে গেছে, জাস্ট একটা জিনিসের জন্য আমরা একটু হোল্ড করে রেখেছি। আচ্ছা, so say for example your result is published and you see you did not get your expected mark, so you did bad. This is a disaster. So disaster is which is already happened and created loss and damages to your regular life, then we can call it as disaster. What is the purpose of disaster management? Disasters are not stoppable until and unless they are environmental created. Okay, so as we cannot prevent the environmental disaster, we need to have disaster management in hand and in field. So what is the goal of disaster management? Disaster management refers to the managing the disaster, so we will have the minimized or decreased number of disturbances, decreased number of damages. ঠিক আছে, সো আমরা যেহেতু স্টপ করতে পারবো না এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টারকে, কিন্তু আমরা হয়তো ওকে ম্যানেজ করতে পারবো, হ্যান্ডেল করতে পারবো। এবং আমরা যদি সাকসেসফুলি ম্যানেজ বা হ্যান্ডেল করতে পারি, তার মানে কিন্তু আমাদের ড্যামেজ বা ডিস্টারবেন্সটা কম হবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ দ্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, টু মিনিমাইজ দ্য ড্যামেজেস অফ দ্য disasters. Okay, so there are different types of disaster: climatological or atmospheric, geophysical, technological, industrial. So one type of hazard or one type of disaster can give rise to another type of disaster. ঠিক আছে, say for example there is an earthquake and there is a blast in a nuclear power plant, right? So due to earthquake there is an explosion or blast in the nuclear power plant. So one type of hazard can give rise to another type of hazard. Okay, so atmospheric hazard. What are the atmospheric hazard? Atmospheric hazards are those hazards which are created by one or two components of atmosphere or weather. So say for example heat waves. Heat waves is created by the temperature of the environment. Right. So flood is created by the precipitation. Drought is also created by the lack of precipitation. So atmospheric hazards are those hazards which is created by one or two or multiple single or multiple
components of weather. So either that component is high or component is high or low. So say for example drought, when we have drought there is lack of precipitation. When we have floods we have high precipitation. So high or low situation of the weather components give rise to the atmospheric hazards. That's why they are called as climatological or atmospheric hazards. যে এনভায়রনমেন্টের কোন একটা কম্পোনেন্ট দিয়ে যে হ্যাজার্ডটা তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে ক্লাইমেটোলজিক্যাল। আচ্ছা, জিওফিজিক্যালটা একটু বুঝতে হবে, কারণ যেহেতু আমরা সেকেন্ড কুইজটা হয়তো বা অবজেক্টিভ টাইপ নিব, সো এখান থেকে কিন্তু এভাবে কোশ্চেন আসতে পারে যে 4-5টা হ্যাজার্ডের নাম বলে দেওয়া হবে এবং কোশ্চেনে থাকবে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ জিওফিজিক্যাল হ্যাজার্ড। সো এটা এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। জিওফিজিক্যাল হ্যাজার্ড যেটা, সেটা হয় যে অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, from the surface of the earth to the below of the surface of the earth. So deep from the right from the surface of the earth to deep beneath the surface of the earth. Okay. So একদম সারফেস থেকে শুরু করে সারফেসের অনেক নিচে পর্যন্ত আমরা যে হ্যাজার্ড গুলো কনসিডার করি সেগুলো হচ্ছে জিওফিজিক্যাল হ্যাজার্ড। সে ফর এক্সাম্পল ল্যান্ডস্লাইড, ঠিক আছে। সো বাংলাদেশের চিটাগাঙ্গে যে বৃষ্টি হলে যে পাহাড় ধস হয়, যে ল্যান্ডস্লাইড হয়, সো এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ জিওফিজিক্যাল হ্যাজার্ড। তারপর আর্থকোয়েক, সুনামি, volcanic eruption, these are all the geophysical hazard. সো আপনি চিন্তা করে দেখেন এই হ্যাজার্ড গুলো সম্পূর্ণই কিন্তু মাটির ওপরে থেকে শুরু করে মাটির নিচে হয়, সারফেস থেকে শুরু করে সারফেসের নিচে হয়, ঠিক আছে। যেমন আর্থকোয়েক, সুনামি, ভলকানিক ইরাপশন, এগুলো সবগুলোই কিন্তু প্লেট টেকটনিক মুভমেন্টের কারণে হয়। ভলকানিক ইরাপশন প্লেট টেকটনিকের কারণেও হতে পারে, আবার প্লেট টেকটনিক মুভমেন্ট ছাড়াও হতে পারে। টেকনোলজিক্যাল হ্যাজার্ড নিয়ে কিছু বলার নেই। টেকনোলজিক্যাল হ্যাজার্ড যেমন সাইবার ক্রাইম, হ্যাকিং অফ অ্যাকাউন্টস, তারপরে হচ্ছে যে টক্সিক কেমিক্যাল রিলিজ ফ্রম দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ, এগুলো সবই হচ্ছে টেকনিক্যাল হ্যাজার্ড। আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যাজার্ড যেমন রানা প্লাজা কোলাপস, দেন নিমতলি ফায়ার ইভেন ইন ওল্ড টাউন অফ ঢাকা সিটি, এগুলো হচ্ছে সবই কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যাজার্ডের এক্সাম্পল, ঠিক আছে। সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল হ্যাজার্ড কিন্তু ওই যে একটু আগে আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে এক ধরনের হ্যাজার্ড থেকে আরেক ধরনের হ্যাজার্ড কিন্তু ক্রিয়েট হতে পারে। যেমন যখন ভূমিকম্প হয় বা যখন বন্যা হয়, এমন এমন হতে পারে যে আমাদের ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে পুরো বাসা ইলেকট্রিফাইড হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে যে এই যে ফ্লাড হলো বা আর্থকোয়েক হলো এবং সেখান থেকে পুরো বাসা ইলেকট্রিফাইড হয়ে গেল এবং সেখানে কোনো মানুষ কারেন্ট শকে মারা গেল, তাহলে সেটা কি হবে? বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড। তাহলে একটা ফ্লাড এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড থেকে আরেক ধরনের হ্যাজার্ড তৈরি হলো, সেটা হলো বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড। যখন অনেক মানুষ মারা যায় সেটাকে আমরা বলি বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড অর ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড, ঠিক আছে। আচ্ছা, now the natural hazards affecting Bangladesh. So what are the most common hazards we see in our country? Number one is tropical cyclone. Tropical cyclone, every year we see the low tropical cyclone to intensified tropical cyclone, or weak tropical cyclone to a strong tropical cyclone. We see flood, and we see drought and earthquake. We do not see earthquake every year, but Bangladesh is an earthquake prone country due to the geographical setting of Bangladesh. Bangladesh is a vulnerable country in terms of earthquake because there are multiple active faults or plate boundary that is passing through Bangladesh, okay, which is leaving this country vulnerable to earthquake. আচ্ছা, সো বাংলাদেশের বিশেষ করে চিটাগং সিলেটের ওই দিকে কিছু অ্যাক্টিভ ফল্ট আছে, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ যে প্লেট বাউন্ডারি মুভমেন্ট, এবং এই প্লেট বাউন্ডারি মুভমেন্টে অনেক দিন কোনো আর্থকোয়েক হয়নি, যার কারণে বাংলাদেশ কিন্তু এখন একটা ভালনারেবল কান্ট্রি ইন টার্মস অফ আর্থকোয়েক। সো লেটস স্টার্ট। আচ্ছা, সাইক্লোনটা আজকে যেহেতু বেশি টাইম নেই, সাইক্লোনটা আমি নেক্সট ক্লাসে করব, কারণ সাইক্লোনে একটু টাইম নেয়, সাইক্লোনটা ডিসক্রাইব করতে অনেক বেশি টাইম লাগে।
So cyclone and tornado we will complete in the next class, যে অনেক বড় সাইক্লোনটা। সো তাড়াতাড়ি শেষ হবে যদি আমরা ফ্লাড এন্ড ড্রাউটটা কনসিডার করি, ঠিক আছে? What is flood? Nothing to say. What is flood? You already know what flood is. Flood is an overflow of water. So actually we can say an event as flood when we see water or excess water on a place where usually we do not see water. Say for example in our house, on the roads where water should not stand. So if we see water over there, that can be considered as a flood. So principal types of flood. Flood can be classified based on different indicators. Say for example, duration. Duration. Based on the duration, flood can be divided into two: slow onset flood and rapid onset flood. So slow onset flood, this kind of flood really takes so many months, or I would say so many days, couple of months or so many days to be started, right? So the flood is created gradually, and that's why slow onset floods are river floods, because when the rivers outspills or rivers create flood, the water level of the river increases gradually. uh, বাংলাদেশে আগে যখন ফ্লাড হতো, আই ক্যান রিমেম্বার ইন মাই চাইল্ডহুড, সো নিউজ গুলো বলা হতো এভাবে যে পদ্মা নদীতে আহ, আহ, পানি বিপদসীমার 1 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তার পরের দিন বলা হতো যে পদ্মা নদীতে ওয়াটার লেভেল হচ্ছে বিপদসীমার 3 সেন্টিমিটার উপরে। তার মানে yesterday it was 1 centimeter above the danger level, and the very next day the water is flowing just 3 centimeter above the danger level. So you see the water level in the rivers, they are increasing gradually. So ultimately, when the river cannot hold the excess water anymore, we can see the flood. The river water just floods the surrounding area. Okay, so this is the slow onset flood, when the water increases in the rivers gradually, and when the river cannot hold up the excess water anymore, the water is flooded the surrounding area. That is the slow onset flood. So during the monsoon season, in the river floods, during the monsoon season in Bangladesh, the rivers create the slow onset floods in our country. Okay. So এখানে এটাই লেখা আছে যে usually last for a relative longer period. So এই ফ্লাডটা আসলে শুরু হতেও টাইম নেই, আবার শেষ হতেও টাইম নেই। গ্র্যাজুয়ালি রিভার ওয়াটার বাড়তে বাড়তে একটা সময় ফ্লাড হয়। আবার এই ফ্লাড পানিটা নামতেও কিন্তু সময় নেই, একটু 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 করে ফ্লাডের পানিটা নেমে আস্তে আস্তে বে অফ বেঙ্গলের কাছে চলে যায়, ঠিক আছে? সো দিস ফ্লাড ইজ রিয়েলি আ টাইম কনজিউমিং ফ্লাড। সো ইট স্টার্টস gradually and it ends gradually. So this is the slow onset flood. Acha guys, for the example of slow onset flood, you should write the river flood. বাংলাদেশের মনসুন সিজনে যেই ফ্লাডটা হয় রিভার ফ্লাড, সেটা কিন্তু স্লো অনসেট ফ্লাড। যে ইন্ডিয়া থেকেও পানি আসে, সো সেই পানির কারণে আস্তে আস্তে রিভারের ওয়াটার লেভেল বাড়তে থাকে। এট দ্য সেম টাইম মনসুন সিজনে বৃষ্টি হওয়ার কারণেও কিন্তু আস্তে আস্তে রিভার ওয়াটার লেভেলটা বাড়তে থাকে। সো বাড়তে 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 যখন ওটা ডেঞ্জার লেভেলের অনেক উপরে চলে যায়, তখন আশেপাশের এরিয়া কিন্তু ফ্লাডেড হয়। দ্যাট ইজ দ্য স্লো অনসেট ফ্লাড, and the example of slow onset flood is the river flood. Okay. Acha. So rapid onset flood. What is rapid onset flood? Rapid onset flood starts very quickly and ends very quickly, and it can start and ends just within multiple hours. ঠিক আছে? So how does it form? Actually, flash flood টাই কিন্তু rapid onset flood. এই যে ফ্ল্যাশ ফ্লাড আর র্যাপিড অনসেট ফ্লাড যে দুটো একসাথে বলা আছে, আসলে ফ্ল্যাশ ফ্লাডটাই কিন্তু র্যাপিড অনসেট ফ্লাড, যে ফ্লাডটা খুব তাড়াতাড়ি ফর্ম করে এবং খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, কিভাবে কিভাবে এই ফ্লাডটা তৈরি হয়? এই ফ্লাডটা হয় যে যখন হিলি এরিয়াতে অনেক বৃষ্টিপাত হয়, এবং সেই বৃষ্টিটা যখন ডাউন দ্য হিল মুভ করে, তখন কিন্তু আমরা এই র্যাপিড অনসেট ফ্লাডটা দেখতে পাই। আবার কখনো কখনো ড্যাম ফেলিয়ারের কারণেও কিন্তু খুব
অল্প সময়ের মধ্যে চারপাশের এরিয়া ফ্লাডেড হয়ে যায়, সেটাও কিন্তু র্যাপিড অনসেট ফ্লাড অর ফ্ল্যাশ ফ্লাড। সো দ্য ফ্লাড হুইচ starts and ends very quickly, that is the rapid onset flood. So it can take only few hours to be formed, or even less than an hour we can see a rapid onset flood. খুব অল অফ আ সাডেন এই ফ্ল্যাগটা তৈরি হয়। এই ব্যাপারটা এমনও হতে পারে, সে ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার রুমে বসে অ্যাসাইনমেন্ট করছেন, ঠিক আছে, অ্যাসাইনমেন্ট অলমোস্ট ডান, ইউ আর জাস্ট লেফট উইথ ক্লিকিং দ্য সাবমিট বাটন। হঠাৎ করে আপনি শুনবেন যে পেছন থেকে খুব লাউড একটা নয়েজ আসছে, অ্যান্ড ইউ আর ফ্লাডেড উইথ এভরিথিং। So it can be that sudden, the rapid onset flood. So you, even if you have completed the assignment but you could not you could not submit the assignment. So rapid onset flood is that kind of sudden event. Okay. So when there is high rainfall in the hill area and that rainwater moves downhill, we see the rapid onset flood. And whenever there is a failure of dam and surrounding area is flooded, that can also be the rapid onset flood. So it starts and ends very quickly. Okay, was the based on duration. So based on the location. So based on the location, the floods can be coastal flood, river floods, and the urban flood. So urban flood, you already know, because being a resident, we all know about urban flood. The flood we see during the monsoon season in Dhaka city, that is the urban flood. So what are the reason behind this urban flood? First thing, we have very poor management in the water circulation system of Dhaka city. And even if the drainage network we have, the drains are all blocked with waste, plastics, chips, packets, and with everything. Okay, so that drains are out of drainage capacity. That's why during the monsoon season we have high rainfall, and we have concrete structures and concrete surfaces, so water cannot go through the concrete surfaces. That's why floodwater stands on the road on the concrete structures, and the drains are all blocked with the waste, plastics and rubbers, polythenes. That's why we see the urban floods. So what is the river flood? River flood, I already told you that during the monsoon season, with the influx of water coming from India and with the rainfall during the monsoon season, the water level is increased in the rivers and creates the floods, which is called as the river floods. And what is coastal floods? So coastal floods we see in the coastal area, the area close to the sea or ocean. So coastal floods can be happen when there is an embankment failure or dam failure. Embankment হচ্ছে ড্যাম আর এমব্যাঙ্কমেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। ড্যাম আসলে তৈরি করা হয় যে ইরিগেশন পারপাসের জন্য, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনের জন্য, আর এমব্যাঙ্কমেন্টটা হচ্ছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াকে ফ্লাড থেকে রক্ষা করার জন্য উঁচু করে যে বাঁধ দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে এমব্যাঙ্কমেন্ট, ঠিক আছে। অনেক সময় এই এমব্যাঙ্কমেন্ট ফেলিয়ারের কারণে কোস্টাল এরিয়া কিন্তু ফ্লাডেড হয়। আরেকটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে স্টর্ম সার্জ, বাংলায় যেটা বলি আমরা জলোচ্ছ্বাস। আচ্ছা, এটা আমরা ওই যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যেদিন পড়বো নেক্সট ক্লাসে, সেই দিন কিন্তু আমরা কোস্টাল ফ্লাডটা বুঝবো। যে ট্রপিক্যাল সাইক্লোন যখন হয়, ট্রপিক্যাল সাইক্লোন সমুদ্রের পানিটাকে কোস্টাল এরিয়াতে নিয়ে আসে এবং একটা ফ্লাড ক্রিয়েট করে, যেটাকে আমরা বলি স্টর্ম সার্জ অর বাংলাতে জলোচ্ছ্বাস। সো দ্যাট ইজ দ্য কোস্টাল ফ্লাড, ঠিক আছে। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো ইনশাআল্লাহ, যখন ট্রপিক্যাল সাইক্লোন পড়বো। সো ইফেক্টস অফ ফ্লাড, there are short term effects and long term effects. So এগুলো থেকে in general question আসতে পারে। So question আসলে কিন্তু আপনাকে কোশ্চেনে কত মার্কস দেওয়া আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে you have to provide the elaborate that number of elaborated points, ঠিক আছে। So এখানে আসলে আর বলার কিছু নেই। Consequences, না, এটা হচ্ছে causes of flood in Bangladesh. What are the causes of flood in Bangladesh? So another important topic. So Bangladesh is naturally a flat terrain or flat geographic country. Low and flat. Only is the eastern side and the
northeastern and southeastern part of Bangladesh, in Sylhet and Chittagong area, we have some hills and mountains. Right. Otherwise, the rest of the country is very flat, and generally we have low topography, low-lying country having the flat surfaces. ঠিক আছে, সো একটা কান্ট্রি যখন জিওগ্রাফিক্যালি লো লাইং হয় এবং ফ্ল্যাট হয়, সো জিওগ্রাফিক্যালি সেই কান্ট্রিটা আসলে ফ্লাড প্রোন হয়। Again, we have a lengthy monsoon climate. So during the monsoon, we receive a lot of rainfall. So that is also a reason of flood in Bangladesh. So snow melt in the Himalayan mountain. Acha, snow melt in the Himalayan mountain during the summer and due to global warming. এখানে কি সবাই একটু কারেকশন করে নেবেন, এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এখান থেকে বাদ পড়ে গেছে, ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। রাইজ ইন মিন সি লেভেল ডিউরিং দ্য মনসুন সিজন। এখানে মনসুন সিজনের পর গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যাড করতে হবে, যে আসলে পৃথিবীতে এখন মনসুনের কারণে যে সি লেভেল রাইজিং হয় সেটা খুবই ন্যাচারাল, কিন্তু এখন অ্যাবনর্মাল বা ন্যাচারাল না, যেটা সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে সি লেভেল রাইজিং হচ্ছে। এই জন্য পৃথিবীর সব ফ্ল্যাট এবং লো লাইন কান্ট্রিগুলো খুবই ফ্লাড রিস্কে আছে, এবং অলরেডি সেখানে অনেক ফ্লাড হচ্ছে। যেমন মালদ্বীপ কিন্তু আস্তে আস্তে সমুদ্রের পানির নিচে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, so due to the rising of sea level due to the global warming, the mean sea level is rising and making the countries vulnerable to flood. So Bangladesh is due to global warming and rising of sea level, Bangladesh is also a flood vulnerable country. Acha, snow melt in the Himalayan mountain during summer as well as due to global warming. গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে ফাস্টেস্ট রেটে স্নো মেল্ট হচ্ছে, এবং এই স্নো মেল্ট ওয়াটার গুলো কোথায় যাচ্ছে? সিতে যাচ্ছে, ওশেনে যাচ্ছে, রিভারে আসছে। সো আলটিমেটলি ফ্লাড চান্স আগে চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে এবং যাচ্ছে। ঠিক আছে, সরি। আচ্ছা, flood protecting embankment along big rivers in India. আচ্ছা, flood protecting embankment among the big rivers in India. এটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার জিওগ্রাফিক পজিশনটা আসলে এমন যে ইন্ডিয়ার যে রিভার ওয়াটারটা সেটা কিন্তু বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ফ্লো করে। ঠিক আছে, ইট ফ্লোজ থ্রু বাংলাদেশ অ্যান্ড আলটিমেটলি ইট ফলস ইন বে অফ বেঙ্গল। ঠিক আছে, সো মনসুন সিজনে যেটা হয় যে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশে একই সময়ে রেইনিং হয়। Monsoon season is at the same time in India and Bangladesh. So while India is having the monsoon season and they have excess rainwater, so they just open all the dam gates. So Bangladesh is at the same time having rainfall, as well as Bangladesh has a large influx of water flowing from Bangladesh, flowing from India. So একে তো বাংলাদেশে বৃষ্টি হচ্ছে, বাংলাদেশের রিভার গুলো অলরেডি কিন্তু ফুল, at the same time we have excess or large influx of water coming from India. And just to avoid the flooding chance in their country, India opens all the dam gates. সামার সিজনে যখন আসলে আমাদের ওয়াটার দরকার হয়, ইন্ডিয়া করে কি ওদের ড্যাম গেট গুলোকে সব বন্ধ করে নদীর পানিগুলোকে আটকে রাখে। ঠিক আছে, সো আলটিমেটলি কি হয়, বাংলাদেশের যে নর্দার্ন সাইডটা, নর্থ ওয়েস্টার্ন সাইডটা, যে রংপুর, রাজশাহী, নর্দার্ন যে সাইডটা, সেই সাইডটা কিন্তু এই কারণেই ড্রাই আপ হয়ে গিয়েছে, যে ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে 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 ড্যাম দিয়ে নদীর পানিকে আটকে রেখে ওরা ইরিগেশন করেছে, এগ্রিকালচার করেছে, আর আলটিমেটলি তার ব্যাড ইফেক্টটা এসে পড়েছে বাংলাদেশের উপরে, যে বাংলাদেশের অনেক বড় একটা এরিয়া কিন্তু ড্রাই আউট হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, সো সামারে যখন আমাদের ওয়াটারের দরকার হয়, ওরা ড্যাম গেট গুলোকে সব বন্ধ করে নদীর পানিটাকে আটকে রাখে। আর মনসুন সিজনে যখন আমাদের পানির দরকার নেই এবং আমাদের ফ্লাড হচ্ছে, তখন দে জাস্ট ডু দ্য অপোজিট থিং, দে ওপেন অল দ্য ড্যাম গেটস and there is a huge influx of water coming from India to Bangladesh, increasing the flooding chance or signifying the flooding event in Bangladesh. ঠিক আছে, সো এই কারণে আসলে বাংলাদেশের ফ্লাড
টা অনেক বেশি ইন্টেন্সিফাইড হয়ে যায় ডিউরিং দ্য মনসুন সিজন। রাইজ অফ বেড লেভেলস অফ বিগ রিভার্স ডিউ টু দ্য সেডিমেন্টেশন। সো এটা আমরা অলরেডি জানি, হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছি যে রিভারের নিচে যখন সেডিমেন্টেশন হতে 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 ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা অনেক লো হয়ে যায়, এবং সেই সেডিমেন্টেশনটা যদি আমরা ড্রেজিং করে ক্লিয়ার আউট না করি, তাহলে কিন্তু রিভার গুলো এক্সেস ওয়াটার হোল্ড আপ করতে পারে না, ওয়াটার সার্কুলেশন ভালো থাকে না। সো এই জন্য যখনই রিভারে সেডিমেন্টেশন হয়, রিভারে চর পড়ে যায়, তখন কিন্তু সেটা ক্লিয়ার করে রাখতে হয়, না হলে কিন্তু ফ্লাডিং চান্স অনেক বেড়ে যায়। ঠিক আছে। আচ্ছা, কনস্ট্রাকশন অফ রোডস, রেলওয়েজ এন্ড হিউম্যান সেটেলমেন্টস। সো আপনি যদি ওয়াটারকে কোনো স্পেস না দেন ফ্লো করার জন্য, এবং কোনো স্পেস না দিয়ে যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল্ড আপ করেন, সো অবভিয়াসলি ফ্লাড উইল বি এভিডেন্ট ইন ইয়োর লিভিং এরিয়া। ঠিক। আচ্ছা, ইজ এভরিথিং ক্লিয়ার উইথ এভরিওয়ান? আমি এই পর্যন্ত যতটুকু যা বললাম সবার কি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, স্পেশালি দ্য কজেস অফ ফ্লাড, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো কজেস অফ ফ্লাডে কিন্তু আমি দেখেন কিছু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের কথা বলেছি, আবার কিছু হিউম্যান মেড ফ্যাক্টরের কথাও বলেছি। সো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা টপিক এক্সামের জন্য, যে কিভাবে বাংলাদেশে ফ্লাড হয় এবং কিভাবে ইন্টেন্সিফাই হয়। আচ্ছা, ড্রাউট, দ্য অপোজিট থিং অফ ফ্লাড ইজ ড্রাউট। হ্যাঁ, যে ফ্লাড হচ্ছে এক্সেস ওয়াটার, and drought is the deficient of water. So when there is deficiency of rainfall, and that uh, deficiency of water in the surface water bodies and in the groundwater for an extended period over a particular area, we call it as drought. So I said, when rainfall goes below average, and significant deficiency of water in the surface water bodies as well as in the groundwater system for an extended period, অনেক দিন ধরে, এখানে টাইমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টু কনসিডার ইন ড্রাউট। সো অল্প সময়ের জন্য যদি ওয়াটার ডেফিসিয়েন্সি হয়, সেটাকে আমরা ড্রাউট হিসেবে কনসিডার করি না। So when there is a deficiency of rainfall, deficiency of water in the surface water system, deficiency of water in the groundwater system for an extended period over a particular area, that is called drought. ঠিক আছে। সো এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড, আমি এখানে টাইম এবং প্লেস দুটার কথা বলেছি, যে ফর অ্যান এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড ওভার আ পার্টিকুলার প্লেস। হ্যাঁ, below average rainfall, deficiency of water in surface water system as well as in the groundwater system. So that event is called drought. ঠিক আছে। So droughts are of four types: meteorological drought, agricultural drought, hydrological drought, and socioeconomic drought. Effects of drought. আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমরা প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আচ্ছা, এখানে একটা ড্রাউট অকারেন্সের একটা সিকোয়েন্স আছে, যেটা স্লাইডে ভুল লেখা আছে, আমি এখানে কারেক্ট করে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। ঠিক আছে। Sequence of drought occurrence. So this is the sequence of drought occurrence. So they happens one after another. One type of drought influence the other type of droughts to happen. So let's see. So firstly, meteorological. Meteorology মানে কি? কে বলতে পারবে meteorology মানে কি?
মিড টার্ম কিন্তু শেষ। কেউ জানে না মেট্রোলজিক্যাল? সালিম? Ma'am, study of measurement. স্টাডি অফ মেজারমেন্ট। পৃথিবী? মেচিওর তো হচ্ছে লাইক রেইনফল টাইপ। আচ্ছা হ্যাঁ, মেট্রোলজি মানে হচ্ছে রিলেটেড টু ওয়েদার। হ্যাঁ, মেট্রোলজি হচ্ছে স্টাডি অফ ওয়েদার। আচ্ছা, তাহলে মেট্রোলজিক্যাল ড্রাউট বলতে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বলছি যে সামথিং ইজ রিলেটেড টু দ্য ওয়েদার, তাই না? মেট্রোলজি মানে যদি হয় weather, the study of weather. So meteorological drought, somewhere it is connected with the weather. So when we have below average rainfall for long time, that is called the meteorological drought. So obviously rainfall is a component of the weather. So when we find below average rainfall for long time over a particular place, that is the meteorological drought. So যখন drought start হয়, এই টাইপের drought দিয়ে ফার্স্টলি তৈরি হয়। কখনো হঠাৎ করে এগ্রিকালচারাল drought or হাইড্রোলজিক্যাল drought শুরু হয় না। যখন বৃষ্টি কমে যায়, বিলো এভারেজের নিচে বৃষ্টিপাত চলে যায় এবং লং টাইম ওই বিলো এভারেজ রেইনফল থাকে, তখন কিন্তু আমরা মেট্রোলজিক্যাল ড্রাউট দেখতে পাই। এই কথাটা এই জন্যই বললাম যে যেন আপনারা কানেক্ট করতে পারেন, সহজে আপনাদের মনে থাকে যে মেট্রোলজি মানে ওয়েদার। সো মেট্রোলজিক্যাল ড্রাউট ইজ সামহার ইট ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ওয়েদার। সো অবভিয়াসলি উই নো ড্রাউট মিনস lack of water. So that is lack of rainfall. Rainfall is a component of weather. So when there is below average rainfall for an extended period over a particular area, that is meteorological drought. Acha. So second is, আচ্ছা আমি কিন্তু কারেকশনটা লিখে দিয়েছি চ্যাট বক্সে। সেকেন্ড ইজ এগ্রিকালচারাল ড্রাউট। সেকেন্ড ইজ এগ্রিকালচারাল ড্রাউট। Sorry, hydrological drought. Hydrological drought. So when there is lack of rainfall, ultimately the effect will fall in the surface water system as well as in the groundwater system. আপনারা নিশ্চয়ই এটা বুঝেন যে সারফেস ওয়াটার বডিজ, যে খাল বিল নদী নালা, এগুলোতে ওয়াটারটা কোথা থেকে আসে? রেইনফল থেকে, তাই না? এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেম, সেখানে ওয়াটারটা কোথা থেকে আসে? অবশ্যই রেইনফল থেকে। ঠিক আছে, সো যখন অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না, বিলো এভারেজ রেইনফল অনেক দিন ধরে স্টে করছে, তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? যে নদী নালা খাল বিল আস্তে আস্তে পানিটা কমে যাবে, তাই না? সেটার একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেমেও সেটার একটা প্রভাব পড়বে। সো when there is below average rainfall for long time, ultimately there would be a significant deficient of water in the surface water bodies as well as in the groundwater reservoir. That is called hydrological drought. So when there is lack of water in the surface water system as well as in the groundwater system, so there is significant deficiency in the water supply, so that is the hydrological drought. তাহলে meteorological drought যখন হয়, ultimately it influences hydrological drought to happen. All right, so one influences the two to happen. Is that clear? Yes. এটা কি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? যারা যারা ক্লাসে আছেন, আর যারা ক্লাসে নেই তাদেরকে নিয়ে বলার কিছু নাই আমার। আচ্ছা, এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে সবার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে থার্ডটা কিভাবে হয় আমাকে বলেন। থার্ড ইজ এগ্রিকালচারাল ড্রাউট। এবার আমাকে বলেন তো যে তাহলে থার্ডটা কিভাবে হবে? ওয়ানের কারণে যদি টু হয়, হাউ থ্রি ইজ ফর্মড? ল্যাক অফ ওয়াটার থাকলে তো ইরিগেশনটা ভালো মতো হচ্ছে না, এটা এগ্রিকালচারের উপর হচ্ছে এফেক্ট করবে। হ্যাঁ, আসলে এগ্রিকালচারের জন্য আমরা ওয়াটার পাই দুই ভাবে, একটা হচ্ছে রেইনফল থেকে ডিরেক্টলি, আরেকটা হচ্ছে সারফেস ওয়াটার সিস্টেম থেকে অথবা গ্রাউন্ড ওয়াটার সিস্টেম থেকে। যেহেতু 1 and 2 হয়েছে,
যে মেট্রোলজিক্যাল ড্রাউটও হয়েছে, হাইড্রোলজিক্যাল ড্রাউটও হয়েছে। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি নট গেটিং ওয়াটার ফর ইরিগেশন পারপাস। ঠিক আছে, এগ্রিকালচার করার জন্য, পানি সেচ দেওয়ার জন্য যে ওয়াটারটা দরকার, দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্টলি ডেফিসিয়েন্ট ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট. So agricultural production will significantly drop or fall. Okay, so when agricultural production significantly falls and stays for long time due to the meteorological drought and the hydrological drought, so agricultural drought will happen. So 1 and 2 will influence 3 to happen. All right. So 1 and 2 will influence 3 to happen. That is the agricultural drought. And last but not the least is socioeconomic drought. আচ্ছা, কেউ কি আছে ক্লাসে যে আমাকে সোশিও-ইকোনমিক ড্রাউটটা বুঝিয়ে দিতে পারবে? হাউ ডাজ ইট ফর্ম? ম্যাম, খাবারের রিসোর্সেস কম থাকলে ম্যাম একটা ডিমান্ড বেড়ে যায় মার্কেটে, তো ইকোনমির উপর এফেক্ট পড়বে। হ্যাঁ, ইকোনমির উপর ইফেক্ট পড়বে। সো আমি এখানে একটা জিনিস লিখছি, সেটা হচ্ছে 1 + 2 = 3. এটা কিন্তু this is true. Mathematically this is true, and for drought this is also true. যে meteorological drought which is 1 and hydrological drought which is 2 will influence third type of drought which is agricultural drought to influence third type of drought to happen. And what is socioeconomic drought? So socioeconomic drought, when we will see a socioeconomic chaos or disturbance in the socioeconomic system. Firstly, there is lack of rainfall, there is lack of water in the surface water system and groundwater system. So agricultural production has been decreased for a long time, significantly decreased. So in the market there is a price hike because demand exceeded the supply. When demand exceeded the supply, we see that socioeconomic drought, because agricultural production হচ্ছে না, সো মার্কেটে যা ডিমান্ড আছে সেই অনুযায়ী সাপ্লাই আসছে না, সো ডিমান্ড এক্সিডেড দ্য সাপ্লাই, and here we find the socioeconomic drought. So what would be the other scenario of socioeconomic drought? There would be price hike, malnutrition in children and people. There would be starvation and death out of starvation. Okay, so price hike, malnutrition, death out of starvation, so looting, hijacking, so all types of social chaos coming from the demand, unmet demand in the market. Okay, so due to the significant lack of agricultural production, the demand will exceed the supply, and due to the exceeded demand in the market there will be a social chaos. So there will be price hike, people cannot afford the price, exceeded price, people will die out of starvation, there will be chronic malnutrition, there will be looting, hijacking, a social chaos. So this situation in the society, in the socioeconomic system, we can call it as drought. Okay, socioeconomic drought. So the thing is that 1 plus 2 plus 2 plus 3 is equal to 4. Okay, so 1 plus 2 is equal to 3, and 1 plus 2 plus 3 for drought. This is mathematically not right, but for drought it is right. Okay, so this is all about the drought. আচ্ছা, জান্নাতুল ফেরদৌস ফাবিন, Yes, ma'am. বুঝতে পেরেছেন? জান্নাতুল, জি, ma'am. মাইশা মাহফুজা, মাইশা Yes, ma'am. মাহফুজা বুঝেছেন? মাইশা, জি, ma'am, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আর তেমন কিছু বলার নেই, আজকের লেকচারটা এখানেই শেষ। Effects of drought, I am just keeping it for you.
ঠিক আছে? So that's all for today's class. Let me take your attendance. Yes, Tasnim. না, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, এটা হচ্ছে যে আমাদের ফাইনাল এক্সামটা কি ব্রড কোশ্চেনের উপর হবে কি অবশিষ্ট? হ্যাঁ, ফাইনাল এক্সামটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো নিউ ক্যাম্পাসে চলে যেতে পারি এবং দেশের পরিস্থিতি যদি ভালো হয়, তাহলে ওই যে ক্লাসরুম এক্সামিনেশন হবে, তখন ডেফিনেশন, শর্ট কোশ্চেন আনসার, ব্রড কোশ্চেন আনসার সবই থাকবে। আচ্ছা ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, মুবাশিরুল ইসলাম, Yes, ma'am. ইফতি রহমান, Yes, ma'am. কে এম ইফতেখার ইসলাম ইফতি। আচ্ছা, তো কেটে দিই। নূরজাহান রহমান খান। Present, ma'am. আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসটাও কিন্তু আমরা